2026. This development comes as ties between India and the US remain strained over puntive tariffs, even as a US trade team is set to visit India next week for bilateral consultations on a free trade agreement. The preparations for the potential high-profile visit underscores India's nuanced diplomatic balancing act in the ongoing Russia-Ukraine conflict and its strategic engagement with global powers. राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए, मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। China says it is prepared to improve relations with the United States while firmly safeguarding its sovereignty, security, and development interest. The statement follows Washington's new national security strategy, which emphasizes preventing conflict over Taiwan and the South China Sea by strengthening US allies. Beijing has also increased maritime activity across East Asia in recent days.我们注意到美国政府发表的国家安全战略报告，中方始终认为中美合则两利，斗则俱伤，相互尊重、和平共处、合作共赢是中美正确相处之道，也是唯一正确现实选择。中方愿同美方一道，推动中美关系继续保持稳定发展，同时坚定捍卫自身主权、安全、发展利益。我们希望美方同中方相向而行，落实好两国元首达成的重要共识，加强对话合作，妥善管控分歧，推动中美关系稳定、健康、可持续发展，为世界注入更多的确定性和稳定性。3号针对日本首相高市早苗的涉台言论，自民党副总裁麻生太郎。关于台湾问题，我想强调的是，台湾是中国的台湾，是中国领土不可分割的一部分。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。如何解决台湾问题，是中国人自己的事，不容任何外部干涉。美方应切实恪守一个中国原则和中美3个联合公报，兑现美国领导人所作承诺，慎之又慎处理台湾问题，停止纵容支持台独分裂势力以武谋独、以武拒统。中方捍卫国家主权和领土完整的决心意志坚定不移。各位记者朋友，大家下午好，欢迎出席外交部例行记者会。下面 A new escalation in the long-running Thailand-Colombia border dispute has emerged as Thailand accuses Cambodia of deploying troops, weapons, and expanding clashes to the new location. This follows Thailand along the disputed frontier, where fighting intensified overnight, resulting in casualties among Thai personnel. Cambodia denies retaliation and blames Thailand for initiating dawn attacks. ข้อมูลทางด้านการข่าวก็ยังพบว่าทหารกัมพูชามีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์นะครับแล้วก็อาวุธยิงสนับสนุนเพิ่มเติมนะเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีแนวโน้มว่าทางกัมพูชามีการระบุพิกัดนะครับการใช้อาวุธระยะไกลมายังพื้นที่ตอนในนะครับครอบคลุมพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมย์นะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ใกล้โรงพยาบาลในอำเภอปราสาทนะครับซึ่งพื้นที่เหล่านั้นอยู่ห่างจากชายแดนถึง30 กิโลเมตร
นะในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับมีการยิงและเกิดการปะทะในหลายพื้นที่นะหลายจุดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับและเริ่มมีการปะทะนะครับหนักขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณช่วง5 นาฬิกาของเมื่อเช้ามืดเป็นต้นมานะครับคือทางฝ่ายกัมพูชาเองมีทั้งการใช้ปืนเล็กนะครับปืนใหญ่อาวุธยิงสนับสนุนต่างๆเนี่ยเข้ามาจนเป็นเหตุให้กำลังพลเราได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับในพื้นที่ช่องบกนะครับและยังพบหลักฐานว่า The United Nations has announced a drastically reduced $23 billion aid appeal for 2026, just half of last year's target, despite record global humanitarian needs. With donor funding collapsing, UN agencies warn they are being forced into brutal choices, leaving tens of millions without help. The largest appeals include Gaza, Sudan and Syria as conflicts, hunger and disease escalate worldwide. This video breaks down what's behind the cuts, how much funding has vanished and what it means for global crisis heading into 2026. He has time for his 10 minutes for questions, so we'll start in New York. Amelie, please. What do we need in order to save 87 million lives next year? We need protection for our work. We need that energetic peacemaking. And we need $23 billion. Of course, we need so much more. But this plan shows how we will spend that first $23 billion of what I'm sure we will raise on the most urgent, prioritized life-saving work. And I know budgets are tight right now. Families everywhere are under strain. But the world spent $2.7 trillion on defense last year, on guns and arms. And I'm asking for just over 1% of that. Great. We'll move to Geneva and take a question from there. Laurent Zero from Swiss News. So why, you'll be right to ask, 87 million, when so many more than this need our help? The plan sets out where we need to focus our collective energy first. It's therefore based on excruciating life and death choices. Beyond that, of course, there is so much more that we must and should be doing. And this plan has details of what more we could do with more support. And I, of course, commend to you the superb appeals being launched for next year across the humanitarian community. But we have to start somewhere. And this plan identifies where, on the basis of data and on the basis of a massive evidence-gathering exercise across 50 countries. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says Ukraine deserves a dignified and lasting peace, stressing that peace now depends entirely on Russia and the collective pressure applied by the United States, Europe and global partners. Zelensky accuses Russia of daily strikes, ongoing terror against civilians and responsibility for contributing the war. He calls for stronger accountability and unified international action. Бажаю здоров'я. Вже зараз починаємо новий дипломатичний тиждень. Будуть консультації з європейськими лідерами. Передусім безпекові питання. Підтримка для нашої стійкості. Пакети підтримки для нашого захисту. Передусім ППО, довгострокове фінансування для України. Звісно, ми будемо говорити про спільний погляд, спільні позиції у перемовинах. Представники України цими днями провели предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки. Зараз секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров та Андрій Ігнатов, начальник Генштабу, на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американці у переговорах з нами, з русскими. Вчора ми говорили зі Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Я дякую за готовність працювати разом 24/7. Американські представники знають базові українські позиції. Це була розмова. Benin President Patrice Talon says a coup attempt by a group of soldiers has been thwarted after gunfire erupted across Kontagu. Soldiers briefly appeared on state TV claiming to remove Talon from power, but loyal forces quickly regained control. Authorities have arrested multiple suspects as the country prepares for its 2025 presidential election.
The incident marks a rare coup attempt in Benin amid rising instability across Western Africa. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, je m'adresse à vous ce soir parce que notre pays a vécu aujourd'hui des événements d'une gravité extrême. En effet, un groupuscule de soldats, sous prétexte de revendications fallacieuses, a entrepris une mutinerie à l'effet de s'attaquer aux institutions de la République et de déstabiliser notre nation en remettant ainsi en cause l'ordre démocratique. Une telle entreprise aurait eu pour conséquence de plonger notre pays dans une aventure sans lendemain, aux conséquences désastreuses. Elle aurait mis un coup d'arrêt au processus de développement amorcé par notre pays grâce aux efforts entrepris par toutes ses filles et tous ses fils. En pareille circonstance, le devoir républicain m'impose, en ma qualité de président de la République, chef suprême des armées et garant de la stabilité du pays, de prendre les mesures appropriées pour faire échec à l'œuvre des aventuriers désireux de nous faire retourner dans un passé de triste mémoire. J'ai donc, en coordination avec le commandement des forces de défense et de sécurité, engagé les actions nécessaires au maintien de la paix en vue de garantir la sécurité et la quiétude de tous sur toute l'étendue du territoire national. Je voudrais ici saluer le sens du devoir de notre armée et de ses responsables qui sont restés républicains et loyaux à la patrie. Avec eux, nous avons fait front, repris les positions jusqu'à nettoyer les dernières poches de résistance des mutins. Cet engagement et cette mobilisation nous ont permis de faire échec à ces aventuriers et d'éviter le pire à notre pays. Cette forfaiture ne restera pas impunie. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and German Chancellor Friedrich Merz held a high-stakes news conference in Jerusalem addressing the future of Gaza, the next phase of President Trump's Gaza plan, and their sharp differences on West Bank annexation. Netanyahu declared that Hamas must disarm as a condition for any lasting peace and said he will meet President Trump later this month to advance the plan's second phase. He said Israel is almost finished with phase 1 of the deal. Merz reaffirmed Germany's position that Hamas cannot govern Gaza while firmly rejecting any steps toward Israeli annexation of the West Bank. The leaders also discussed regional security, demilitarization, a possible new order for Gaza, and ongoing hostage negotiations. At the end of the event, Netanyahu was asked whether he would retire from politics if granted a pardon. His answer, no. Vielen Dank. So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month. Werden, die zu Frieden und guter Nachbarschaft in der Region beiführen. Vor allem werden wir uns weiter diplomatisch engagieren, damit der Frieden kommt. Dabei steht fest, es kann in Gaza keine Rolle für die Hamas geben. Von Gaza darf eben keine Gefahr für Israel mehr ausgehen. Wir dürfen jetzt nicht zu kurz springen und denken. Nach den Traumata des Krieges, die Israelis wie Palästinenser durchlitten haben, müssen wir das Fundament einer neuen Ordnung hier in der Region legen. Einer neuen Ordnung, in der Israelis, Palästinenser und arabische Nachbarn dauerhaft in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Würde leben können. Chancellor Friedrich, it's good to welcome you and your delegation to Jerusalem. And we discuss, of course, how to bring an end to the Hamas rule in Gaza, because that's an essential part of ensuring a different future for Gaza and a different future for us facing Gaza. We finished the first part, as you know, phase 1. We're almost there. We have one more hostage, deceased, Hani Gvili, a hero of Israel, to return here. And then we very shortly expect to move into the second phase, which is more difficult. The first time as Chancellor, we had the opportunity between these visits to, I think, simultaneous with the advance to the second stage, I think it's important to make sure that Hamas complies, not only with the ceasefire,
but also with their commitment, which they undertook, to disarm and have Gaza demilitarized. That's not something that is not part of something that they committed to. They committed to it. And so I think we'll be having very important conversations at the end of the month on how to ensure that this second stage is achieved. We're about to finish the first stage. We're there, almost. But we have to make sure that we achieve the same results in the second stage, and that's something I look forward to discussing with President Trump about what Israel is doing for the rest of humanity. On the question of two states, now we have a different point of view, obviously, because the purpose of a Palestinian state is to destroy the one and only Jewish state. They already had a state in Gaza, a de facto state, and it was used to try to destroy the one and only Jewish state. We believe there's a path to advance a broader peace with the Arab states and a path also to establish a workable peace with our Palestinian neighbors. Violent clashes broke out in Athens as thousands marched to mark the 17th anniversary of the Polish shooting of 15-year-old Alexandros Georgopoulos. Riot police fired tear gas as Molotov explosions echoed through the streets, with several protesters detained during the unrest. Georgopoulos' killing in 2008 sparked one of Greece's biggest riots, and the anniversary continues to draw major demonstrations each year. Άμα είναι ένα παιδί να βγει έξω με τους φίλους του και να το σκοτώσουν, θα μπορούσε να συμβεί σε κάθε παιδί. Αυτός είναι και ο λόγος που βγαίνουμε στους δρόμους και διαδηλώνουμε. Θέλουμε να μπορούμε να ζούμε με ασφάλεια. German Chancellor Friedrich Merz used a Holocaust memorial ceremony to deliver a strong statement of solidarity with Israel, saying Germany must stand up for the existence and security of Israel. Speaking before dignitaries and Holocaust survivors, Merz emphasized historical responsibility and Germany's commitment to defending Israel against threats. His remarks add weight to the debate over European support for Israel amid ongoing Middle East tensions.
Individual manslaughter. Tragedy of one, brave German soldier who then got lost his life. Two twins stationed with the jury in European court. Now, if you're a soldier of the German army in the First World War, now behind you just have an archive of names. Now, if you look down, you can see the structural contribution. I invite you to sign the book of distinguished guests. Ich verneige mich vor den 6 Millionen Männern, Frauen und Kindern aus ganz Europa, die von Deutschen ermordet wurden, weil sie Juden waren. Wir werden die Erinnerung lebendig halten an das furchtbare Verbrechen der Shoah, das Deutsche am jüdischen Volk begangen haben. Hier in Yad Vashem ist mit Händen zu greifen, welche bleibende historische Verantwortung Deutschland trägt. Deutschland muss für die Existenz und die Sicherheit Israels einstehen. Das gehört zum unveränderlichen Wesenskern unserer Beziehungen, und zwar für immer.